Ելի բարեկամներ, մեր հաջորդ ակնարկով ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ On March 28, President of Republic of Armenia Serzh Sargsyan started his working visit to the United States of America. Before heading to a nuclear security summit in Washington, D.C. on Thursday, President Sargsyan spent time in Greater Boston area. Traveling with the president were members of his cabinet, including Minister of Diaspora Haik Kocharian. Also joining the president were Archbishop Haik Kocharian and Archbishop Oshakan Choloyan, as well as distinguished members of Armenian community. In Massachusetts, President Serzh Sargsyan visited Watertown, which has nearly 2-century-old established and well-organized Armenian diaspora. On his first stop, President Sargsyan was hosted at the Armenian Library Museum of America, which was founded in 1971. The museum is an important institution which presents Armenian cultural heritage, including rare printed works and rich collection of medieval miniatures. The president toured the exhibits and conversed with the staff about the activities of this cultural establishment. Afterwards, President Sargsyan visited Baikar Center of Ramkavar Liberal Party, where he was warmly greeted by members of Ramkavar Party and their families. The next stop for the President Sargsyan was a visit to Saint Stepanos Armenian Church, located on a street with a special name, Artsakh Street. The president and his entourage walked to the nearby headquarters of Hayrenik publication, which also houses valuable archives of the Armenian Revolutionary Federation. The archives contain material related to activities of the party during the First Republic of 1918 and 1920 and subsequent decades. The day ended with a visit to Watertown St. Trinity Armenian Church. Next day, on March 29, President Sargsyan took part in a wreath-laying ceremony in Armenian Genocide Memorial, joined by Peter Kutujian, Sheriff of Massachusetts, Middlesex County. It is important to stress that Massachusetts 4 years ago also recognized the independence of Artsakh. After, the president visited the Holocaust Memorial Square, where a special memorial stone brought from Armenia was installed. This followed by a visit to offices of Armenian-American businessman Nubar Afeyan, a leading voice in the development of new medicines and a prominent executive and investor in the biomedical sector. Ամեն դարբեր հիվանդություն ունի այլ մոդեցում, այդ մոդեցումը, այսինքն մեր թեղի մեթոդոլոգիան կարող ենք օգտագործել մի դարբեր ձևով զանազան հիվանդություններով։ Հետաքրքիրը այն է, որ մի հիվանդության թեմ չենք աշխատում, այլ ներկայիս ունենք 92 դարբեր փորձեր, դարբեր թեղերով, դարբեր հիվանդություններով, որը արմադային ձևով, այսինքն տեխնոլոգիան միևնույն նոր տեխնոլոգիան է։ President Sargsyan made an innovation-centered visit to MIT Institute, meeting the school's faculty and viewing demonstrations of new technologies of the MIT Media Lab. President Sargsyan toured the Media Lab, where researchers work on a diverse range of experimental technologies. The contribution of Armenian scholars made at MIT are well known, and today, thanks in part to efforts of Professor Tigran Abelian, the collaboration between MIT and Armenia continues. Մենք պիտի տանենք 20-25 յետասարտներ Հայաստան, երկու պրոժեներ պիտի լանդեղը, մեկ հատը եկեղեցիներուն համար architecture-ին documentation-ները, մյուսն ալ բժիշկները, որ աչքի գործողությունները գնեն։ President Sargsyan also gave an evening talk at MIT's Sumberg Conference Center at an event hosted by Lewis Foundation, which funds scholarships for Armenian students. Անշուշտ Արկա էր մտավախություն, որ կարող ենք կորցնել մեր մարդկային ռեսուրսը, սակայն ինչպես մի առիթով ինձ ասել է Սինգապուրի երջանկահիշատակ վարչապետ Լի Քուան Յուն, նույնիսկ եթե մեր հայրենակիցները սովորելուց հետո չվերադառնան հայրենիք, միևնույն է նրանք մեր հարստությունն են դրսում, նրանց շնորհիվ աշխարհը ճանաչում է մեզ, նրանք տարբեր ձևերով աջակցում են ինչպես հյուրընկալ պետության, այնպես էլ սեփական հայրենիքի զարգացմանը։ Սա առավել քան ճշմարիտ է Հայաստանի դեպքում։ Մեր հայրենակիցների ձեռքբերումները հայրենիքից դուրս նաև մեր ձեռքբերումներն են, իսկ նրանց հեղինակությունը Հայաստանի միջազգային վարկանիշի On March 30th, the third day of Armenia's president visit,
Governor Charlie Baker and Boston Mayor Marty Walsh greeted President Sargsyan in a formal red carpet ceremony on the front steps of the State House. A band played the American and Armenian national anthems as the flags of both nations were raised. This was a special honor, as according to tradition, the front doors of the State House are open only when governor leaves the office at the end of his term or to welcome U.S. President or foreign head of states. Baker, Walsh, and Sargsyan exchanged gifts in Baker's office and posed for photographs in front of plaque commemorating Armenian genocide, which was officially recognized by the state of Massachusetts some quarter-century ago. The next stop for President Sargsyan was the visit to John F. Kennedy's School of Government in Harvard University, where he met with university's faculty as well as Armenians who are studying in this educational institution. In his lecture at the school, the president spoke about current political situation in Artsakh. Պատմական էքսկուրս չեմ ուզում կատարել, պարզապես մի փոքր դիտարկում ունեմ։ Օկուպացիա բառն օգտագործողները շատ հաճախ մոռանում են, որ Ղարաբաղն ինքը 70 տարի շարունակ օկուպացիայի զոհ է եղել։ Բոլոր նրանց, ովքեր գիտակցաբար կամ չգիտակցելով օգտագործում են օկուպացիա բառը, ուզում եմ հարցնել, իսկ ինչ էր 1921 թվականին Ստալինի թեթև ձեռքով Ղարաբաղի բռնակցում Ադրբեջանին, եթե ոչ օկուպացիա։ Ավելին, այդ շռայլ նվերը ստանալուց հետո Ադրբեջանը փոխանակ բնականon պայմաններ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար, կիրառել փափուկ ուժին բնորոշ գործիքներ, այնպիսի անտանելի պայմաններ ստեղծեց, որ խորհրդային կենտրոնաձիգ իշխանության թոլացման առաջին իսկ նշաններն ի հայտ գալուն պես առաջին ընդգծեց հենց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ He also discussed the conflict in Syria. Մի բան հստակ է, որ ներկայիս փախստականների ճգնաժամի հաղթահարման բանալին դրա բռնկման հիմնապատճառները վերացնելու մեջ է։ Սիրիայում համապարփակ եւ տևական խաղաղություն հաստատելու տեսքով։ Միջազգային հանրությունը պետք է լինի միասնական։ Այս առումով ռուս-ամերիկյան համաձայնությունը Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու նպատակով մեծապես ողջունելի էր մեզ համար։ Եթե չլիներ այս համագործակցությունը, Սիրիայի հրադադարը թեև երերուն վստահաբար այսօր չէր լինի։ Նույնը համոզված կարող եմ ասել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության մասին։ Որպես փոքր պետություն մենք մնում ենք այն համոզման, որ պետք է անենք հնարավորը նպաստելու գերտերությունների համագործակցությանը։ Մեր արտաքին քաղաքականության մոդելը հիմնված է տարբեր ուժային կենտրոնների շահերի համադրման սկզբունքի վրա։ Մենք չենք փորձում այս եվրոպայական օգուտներ քաղել խոշոր դերակատարների հակասություններից։ He concluded his remarks by speaking about Armenian-American relations. Գտնվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չեմ կարող չանդրադառնալ նաև հայ-ամերիկյան բարեկամական հարաբերություններին։ Մեր գործընկերությունը հետաքրքիր էվոլյուցիոն զարգացում է ապրել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առաջին երկիրն էր, որ դեսպանություն բացեց Հայաստանում եւ սկսեց օգնության ծրագրեր իրականացնել։ Դրանից անցել է 25 տարի եւ այսօր ԱՄՆ-ի հետ մենք ունենք համագործակցության հարուստ օրակարգ, երկխոսություն միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով, սերտ համագործակցություն տնտեսության եւ ժողովրդավարության զարգացման, հումանիտար, պաշտպանության եւ էներգետիկ ոլորտներում։ The last event of the day was the visit by President to St. Jacob Church, where he met with members of Armenian community. In a packed auditorium of the church, the president spoke about the 25th anniversary of Armenian independence, which will be celebrated on the upcoming September 21st. Սույն թվականի հունիսի 11-ից 16-ը Երևանում Հայաստանի անկախության 25-ամյակի շրջանակներում մեկնարկող «Ստեղծենք միասին» հանուն Հայաստանի երիտասարդական ամենամյա հավաքը։ Նպատակն անկախության ստեղծագործող սերունդի, մասնավորապես հայրենիքի եւ սփյուռքի գիտնական երիտասարդների, աշխարհի առաջնակարգ համալսարանների մագիստրանտների եւ ասպիրանտների համախմբումն է, ինչը նրանց հնարավորություն կտա սեփական գիտելիքներն ու կարողությունը ներդնել Հայաստանի զարգացման
եւ տարբեր բնակավարների զարգացման ուղղված ծրագրերի իրականացման գործում. On March 31st, President Sargsyan arrived to Washington, D.C. from Boston. Later, at the White House, he met with Vice President of the United States, Joseph Biden. The parties underscored that since Armenia's independence, Armenian-American relations have constantly been on a rise, thanks to mutual efforts and reciprocal political will. The President of Armenia hailed the assistance provided by the United States aimed at Armenia's economic advancement and implementation of reforms in different areas. President Sargsyan also stressed the importance of the role played by the U.S. in maintaining regional security and stability, especially active involvement of the United States in Artsakh peace process. The President of Armenia noted that in bringing the Azeri leadership to its senses, the Armenian side is relying on the international community and particularly on the active engagement of the co-chair states, which should undertake practical steps that can still make a difference. The Armenian president mentioned with pain that as a result of atrocities conducted in Iraq and Syria, many Armenians residing there are being killed or becoming refugees, and that centuries-old relics of the Armenian spiritual and cultural heritage are destroyed and damaged. Vice President Biden praised Armenia's effort in providing shelter to a large number of refugees from Syria and were creating normal living conditions for Syrians in Armenia. President Serzh Sargsyan and Joseph Biden also expressed confidence that it will be possible to withstand existing challenges by joining efforts between Armenia and the United States.